హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఇది లైనింగు, ఇది పై క్లాత్. మోడల్ చేయడానికి ఈ క్లాత్ను ఉపయోగించుకుందాం. లూజు 10.5, పొడవు 14. లూజు 10.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు సరిపోద్ది. షోల్డర్ 5, మెడ వెడల్పు 2, మెడదింపు 9 అంగుళాలు. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని 1 అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 2 అంగుళాలు ఇస్తే ఇక్కడ 2.5 ఇవ్వాలి. నెక్ వచ్చేసి రౌండ్లో పాయింట్ ఇవ్వాలి. ఇలా వచ్చి ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా రౌండ్లో పాయింట్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇటువంటి నెక్కలు కట్ చేసుకునేటప్పుడు అలా స్క్వేర్ షేప్ ఇవ్వక్కర్లేదు, రౌండ్ నెక్కకి అయితేనే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మోడల్ చేసుకుందాము. లైనింగ్ యాడ్ చేసి చుట్టూ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేశాను. లైనింగ్ యాడ్ చేయడం చూపించలేదు, ఎందుకంటే లెంత్ అనేది వీడియో లెక్క పెరిగిపోతుందని చెప్పేసి చూపించలేదు. ఈ ఫ్లవరు ఇలా బ్లౌజ్గా ఉంది. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నడుముక్క తిప్పుకోవాలి. ముందు నడుముక్క తిప్పేసుకోవాలి. ఇలా నడుముకు ముందు తిప్పేసుకొని ఇలా వెనక తిప్పుకోవాలి. బ్యాక్ సైడ్ తిప్పుకొని ఇలా ఒక 2 అంగుళాలకి ఇక్కడ 2 అంగుళాలు ఉండేలా చూసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం పెంచుకోవాలి. ఇలా పెంచుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలి. తర్వాత ఇలా వచ్చి ఇక్కడ రౌండ్ తిరగాలి. అందుకనే ముందు మనం నడుముకు తిప్పుకునేది. ఈ షేప్లో తీసుకున్న తర్వాత ఈ పీసు ఇది 2 in 1 అనమాట. వెనకతలో ఒక కలర్ ఉంటుంది, ముందు ఒక కలర్ ఉంటుంది. ఈ కలర్ వాడుకోవచ్చు, ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఈ క్లాత్ వచ్చేసి దళసరగా కూడా ఉంటుంది అనమాట. ముందు మెడ వేసుకోవాలి. మెడ వేసుకుందాం.
ఇక్కడ గోటు వేసుకోవాలి. మూలలు కట్ చేసుకోవాలి. వేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా షో బటన్స్ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మానేసుకోవచ్చు. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.